Assalamu alaikum azizi mtazamaji popote ulipo, karibu kwenye taarifa zetu za TV47 Matukio zikiwa zimetimia saa 5 za asubuhi majirani ya Afrika Mashariki. Natumai buheri wa siha na karibu leo mtazamaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Basi kumbuka ni ile siku ya kuchambua vitabu vya fasihi andishi. Mtazamaji, tutakuwa tukimwangazia mwandishi Daktari Wale Kenyumi. Mtazamaji, kitabu chake cha The Billionaire Within ni msuko wa hadithi kuhusu satua na hatua za maisha ya mwanadamu. Mwandishi Daktari Wale Kenyumi anatuhadithia kuhusu kijana kwa jina Yomi, mtoto wa kiume anayejaribu kujitambua na kupata dira yake dhabiti ya kama tu ilivyo hatma ya kila mja, kukumbwa na vikazo na changamoto maishani. Anawapoteza wazazi katika umri mdogo, matukio yanayotishia kukua na kukomaa kwake kama mtoto wa kiume ambaye ana nguvu na ujasiri katika jamii. Kikubwa hapa mtazamaji ni mwisho wa safari ya Yomi. Je, Yomi ataishia kuwa bilionea? Je, kijana huyu ataweza kuvuka mipaka na kuipatia nafsi yake nafasi ya kuwa afadhali kushinda jana na kamili? The Billionaire Within. Hatuzungumzii pesa tu mtazamaji, bali hata utajiri wa akili na tabia. Aghalabu mtazamaji, leo tutaangazia kwa undani falsafa ya satua. Satua ikiwa ni uwezo alionao mtu unaomwezesha kufanya jambo kama vile talanta, mamlaka au nguvu. Wewe mtazamaji, ukitambua satua iliyo ndani yako, utapiga hatua maishani. Kwenye jalada cha kitabu hiki mtazamaji, maisha ya kiumbe, anasema mwandishi, anasema ya kwamba kilicho hai ni ile siku atagundua njia ambayo itamwelekeza kwa nafsi yake ya kweli, akisema kuwa ni kinukuu, hamna mtu aliyeletwa hapa duniani kuteseka. Basi kwa muktadha huo mtazamaji, baada ya kukupasha matukio ya TV47 kwa dakika 30, mimi na mgeni wangu wa leo Daktari Wale Kenyumi tutakalia meza ya jicho la mwandishi, tukichambue kitabu hiki pamoja na iwapo basi umekisoma, sema nami kupitia mitandao yetu ya kijamii au niandikie ujumbe kupitia nambari yetu ya rafa au kupiga simu moja kwa moja. Mwelekezi wetu Kelvin Kamau atakuwa akitupatia nambari hizo kwenye kiwambo cha runinga yako. Aidha mtazamaji, tutaanza kwa kupata taarifa. Tuangazie taarifa ambazo zimezidi kuchipuka na kujiri katika gatuzi zetu zote 47, ambazo ni pamoja na baraza la magavana wanatarajiwa kupatana leo katika mkutano wa dharura kujadili kuhusu kupunguzwa kwa bajeti. Hii ni kulingana na mswada ugavi wa ziada kwa serikali za kaunti mwaka 2024 uliopitishwa na bunge la kitaifa, pamoja na masuala muhimu yanayoathiri serikali za kaunti. Aidha mtazamaji, naibu inspekta wa polisi Eliud Lagat atawaongoza maafisa wakuu katika mazishi ya afisa wa DCI Tom Omani huko Nyamira. Omani mtazamaji alifariki wiki moja iliyopita katika hospitali moja jijini Nairobi baada ya kuugua kwa muda mrefu. Aidha mtazamaji, tutakuwa tukiangazia taarifa hii ya michezo ambayo imeendelea kugonga vichwa vya habari, ambayo ni mashindano ya dunia ya magari ya safari rally ambayo yanang'oa nanga rasmi kwa siku ya pili leo asubuhi mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru. Wanahabari wetu wa spoti akiwemo Tony Kwalanda, Freda Rocho, Ali Hassan Kauleni na Laki Heriano, basi tutakuwa tunaungana nao kwa njia ya moja kwa moja watupashe mbashara ya jinsi mashindano haya ya magari yanaendelezwa huko mji wa Naivasha. Mtazamaji, tuanze kwa kupata methali ya leo. Methali ya leo: kofi hazilii ila kwa viganja viwili. Maana ya methali hii ni kwamba viganja viwili lazima vihusike ili makofi yalie. Matumizi. Methali hii hutukumbusha kushirikiana siku zote. Methali yenye maana sawa na ile inayosema jifya moja halinji kichungu, na hali kadhalika kidole kimoja hakivunji chawa. Na mtazamaji, unatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47 YouTube, Facebook na pia X.
Jina langu ni Ruga Ival, hujambo na karibu. Mamlaka ya kukadiria ubora wa bidhaa nchini imenasa magunia 233 ya mbolea bandia yenye thamani ya shilingi milioni 2.3 katika operesheni iliyofanyika Molo, kaunti ya Nakuru. Washukiwa wawili walitiwa mbaroni katika operesheni hiyo ambayo inanuia kuhakikisha wakulima wanapata pembejeo salama za kilimo. Aidha, wakulima wametakiwa kuwa makini, mtazamaji, wakati wa kununua pembejeo za kilimo ili kuepuka hasara, hasa msimu huu wa upanzi unapowadia. Washukiwa pamoja na bidhaa zilizonaswa wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Managed to seize 233 bags worth 2.1 million of counterfeit fertilizer and arrested 2 suspects who are currently facing prosecution under the Anti-Counterfeit Act. Wakati huu ni wakati wa msimu wa upanzi, wakuwe waangalifu na pia watusaidie sisi katika kutuletea ujumbe kuhusu bidhaa kushi katika sehemu hizi. Mpaka saizi kwa hii region nataka niseme kwamba tuko over 90% in terms of distribution ama mauzo ya mbolea ya kupanda. Nashirikiana na county government kufungua zile tunaita last mile selling centers, na kwa hii region tuko na over 35 last mile centers ili kusaidia kupunguza ile msongamano ya wakulima kuja kununua mbolea katika zile gala za serikali za NCBB. Kwa hii county ya Uasin Gishu tumefungua selling centers 6 na hiyo imesaidia sana kupunguza Kwingine kwa mtazamaji, wasimamizi wa rasilimali watu wametakiwa kuhakikisha kuwa kufikia tarehe 7 ya kila mwezi watakuwa wametekeleza malipo ya bima ya afya ya SHA kwa wafanyakazi wote kama njia mojawapo ya kutatua baadhi ya vikwazo vinavyoikumba bima hiyo. Haya ni kulingana na Katibu Mkuu Utumishi wa Umma anayeondoka Amos Gadesha. Vile vile imebainika kuwa kufikia tarehe 9 kila mwezi mfumo huo utakuwa unawafungia nje wale ambao hawatakuwa hawajalipa kodi hiyo. Haya yakijiri, Daktari Jane Kare Imbunya amemrithi Amos Gadesha kama Katibu Mkuu wa Utumishi wa Umma. The circular that we have issued on the social health insurance fund deductions, which we are supposed to do, the directors of HR, and we have done a circular to ensure that every 7th of the month you do the remittances. I know you will say Treasury brings delays, but there is a separate discussion going on with the Treasury and the Deputy President to ensure that you get resources for personnel emolument in good time so that you can be able to comply with the date of 7th, because by 9th the system is configured in a way that it shuts everybody out who has not remitted their remittances. And this has really affected our officers, and we hope that if we comply with the date of 7th, then we'll be able to help our officers who are out there serving the country. Kwingine kwa mtazamaji, seneta wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana amemkashifu msimamizi wa ubalozi wa Marekani humu nchini Mark Dillard kwa kutaja kaunti hiyo kuwa miongoni mwa maeneo yasiyokuwa salama. Akizungumza mjini Hola, kaunti ya Tana River, Mungatana amesema kuwa msimamizi huyo ni mgeni humu nchini na hana ufahamu wowote wa masuala ya kiusalama, na hivyo basi hapaswi kuzungumzia usalama wa taifa kiholela. Aidha, Mungatana ameongeza kuwa kauli hiyo inaweza kusababisha athari mbaya za kiuchumi katika kaunti hiyo, kwani wawekezaji wa kimataifa hawatakuwa tayari kufanya biashara katika eneo lisilo salama. Ambassador wa Amerika ameandika kitu inaitwa travel advisory. Ameandika travel advisory juzi na ameiweka kwa website. Na kati ya zile area ametaja, amesema sijui Kebira ni mbaya, wa Amerika ambao wako hapa Kenya wasitembelee huko, waweza kuwa abducted. Wametaja sijui wapi na wapi, kisha akataja Tana River. I just wanted to ask the ambassador of USA, have you ever been to Tana River for you to say it is a security area?
I don't know if anybody of you, these are children coming from all over the coast region. How can you, an ambassador, you have never come even to Malindi, you have never come even here to Wola. You should tell us about the muggings in New York. Not, in fact, Kenya should write an advisory against going to countries like America, where people are killing each other every day, riots every day. Watu wawili wamekamatwa kwa kuuza bangi karibu na makao makuu ya maafisa wa GSU. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Mugudha wamewakamata vijana wawili waliokuwa wakiendesha kituo cha kuuza bangi na dawa za kulevya. Ni radhi mtazamaji, maafisa walifichua kuwa timu ya usalama ilifanya operesheni hiyo kwa kuzingatia taarifa za kiusalama zilizoeleza kuwa dawa hizo zilikuwa zinauziwa wanafunzi wa vyuo na chuo kikuu kilicho karibu na mahali hapo. Askari wetu wakiwa pamoja na machifu waliweza kufamia mtaa wa Kimbo, mahali kunaitwa Park Street area hapa Kimbo, na wakaweza kupata mimea ambayo inasukiwa kuwa ni bangi. Walipata 984 rolls of cannabis suspected. Pia walipata 8 sachets of the same brand, which is cannabis. Pia walipata packaging materials, 2 weighing machines, and 3 mobile phones. To give a very, very strong warning to the consumers and to the sellers that we are on you, simply because they don't mind about future generations. They only mind about their earnings. You can be earning, yes, but remember the ruins you are causing. You are causing too much, you are causing a lot of harm, and more so destroying a generation to come. We are warning you, we are coming for you. This is a start. And come tomorrow, the day after tomorrow, you will see the outcome. Feel that and be ready for us. We are coming. Kwingineko mtazamaji, mkutano uliokuwa umeandaliwa kupinga matozo ya juu ya kufanya biashara katika kaunti ya Kiambu ulivurugwa na wahuni ambao wanadaiwa kutumwa na wawakilishi wadi ambao ni wafuasi wa gavana Kimani wa Matangi waliopinga swala hilo kujadiliwa hadharani. Mwakilishi wadi wa Limuru Mashariki Paul Masharia alilaani kitendo hicho. Wakiongozwa na mwenyekiti wa biashara wa Limuru walisema wamehangaika kumtafuta gavana wa kaunti hii Kimani wa Matangi ili kushughulikia viwango vya leseni, na sasa wameapa kutolipa fedha zozote kwa serikali ya kaunti hadi malalamishi yao yasikizwe. Gavana wa Matangi alikuwa ametangaza kupunguza matozo hayo kwa 50%. We must deliver the message. Ili waweze kuzungumza mambo yao, vile biashara zao zitaweza kuendelea. Lakini gavana wa Matangi kupitia goons, wale watu ambao wanalipwa 200 wamekuja hapa na wameharibu mkutano ya wananchi. Nataka kusema hivi, ninakubaliana na wana biashara wa Limuru, hakuna kulipa kodi mpaka uamuzi wa koti utolewe. Licenses za biashara mpaka tukae chini na county government tusikizane. We know it is 50%, ndio tuliambiwa na gavana wetu, na tunaomba kuliko kutumiwa mikora wakuje kuharibu mkutano. The governor and his office should sit down with the traders. We don't want to be intimidated kwa sababu sisi ndio tuliwapatia kura. Hawakuwa invited, sababu yetu ilikuwa tuwapatie petition yenye wanabiashara wangesikizana. Mkutano ulikuwa wa wanabiashara wenye walikuwa na ghadhabu, na mkaribisha, na tulikuwa tumeongea na hawa wakaleta MCA ofisi zote mpaka minister, na sisi hatukuwa tumewaita. Tulikuwa tunaongea habari ya license, na tumesema hakuna mtu hata mmoja atalipa license. Tuko na court order
Kwa hivyo mtu asikuje kuharasi nyinyi, akiharasi nyinyi mnajua vile mtatupata. There is an existing court order barring the county government of Kiambu from correcting levies and Na kutoka Kiambu, mtazamaji, sasa tufululize hadi kaunti ya Garissa ambapo mahakama kuu ya kaunti hii imemhukumu Anthony Mureithi Nyaga kifungo cha miaka 30 kwa kumuua mwajiri wake Hassan Salat Mohamed katika mwezi wa Mei mwaka 2023. Nyaga aliyekuwa akifanya kazi katika machimbo kabla ya serikali kupiga marufuku shughuli hizo Mandera, alimuua Mohamed kwa kumpiga kichwani na kumzika kaburini kabla ya kutorokea kaunti ya Embu ambako alikamatwa. Jaji John Onyego amebainisha kuwa mshtakiwa hakuonesha majuto na alisaliti imani ya mwajiri wake. Familia ya marehemu ikiongozwa na Abdirizak Salat na Sumaya Hassan ilikaribisha hukumu hiyo, lakini ilitamani kifungo kiwe cha maisha. Wamesema bado wanapitia maumivu makali tangu kifo cha mpendo wao. Nao wanafunzi wanaosomea utabibu wa meno wamelalamikia idadi ndogo ya waliohitimu kuajiriwa, wakisema ni madaktari 2,000 pekee ambao huajiriwa kila mwaka, licha ya kuwa kuna wanafunzi wanaohitimu ambao ni 100,000 tangu mwaka 2015. Wakiongozwa na Daktari Kahura Mundia ambaye ni naibu rais wa shirikisho la madaktari wa meno nchini, wanafunzi hao waliandamana hadi katika afisi za muungano wa madaktari KMPDU wakitaka idadi ya madaktari wanaoajiriwa kila mwaka kuongezwa katika hospitali za umma. Aidha, katika hatua ya kutoa hamasa, madaktari hao wamepanga kupiga kambi Jumamosi hii hapa Nairobi katika eneo la Graduation Square ili kuadhimisha siku ya kuangazia usafi na kinywa na meno ulimwenguni, kauli mbiu ikiwa ni furaha kinywani, nuru akilini. These persons need to come out to the county government, to the public facilities, to continue to offer services to Kenyans. So the government, mostly the county government, have not done what is right, which is to absorb these persons to continue offering services to Kenyans. So the petitions are reminders to the regulators to enforce standards that no public facility should operate without a dental practitioner as a superintendent or a person in charge of dental care services. So the regulator over time has not set standards that all dental units should be having dentists as persons of the first forefront to provide services. The team emphasizes on preventive care and its transformative impact on oral health. We are making it our mission to ensure that these practices become a part of daily life for Kenyans. To achieve this, we will work closely with schools, community groups, and health organizations to roll out oral health programs in every corner of the country. Remember that a happy mouth is a happy mind. This weekend, we're going to have a mega camp at the University of Nairobi grounds, where we'll be having a free dental screening and dental education to all members of the public who are available to come and be seen by a dentist. Because a happy mouth is a happy mind. A happy mind is a happy mouth. So that's a key message for the World Oral Health Day this year, and it has been as such even in the past years. Previously it was a happy. Na onyo kali limetolewa kwa wachimbaji wa madini wanaofanya shughuli za uchimbaji madini kinyume cha sheria. Amesemwa na katibu katika Wizara ya Madini anayeondoka Elijah Mwangi akizungumza na wanahabari katika chuo kikuu cha Taita Taveta wakati wa uzinduzi wa chama cha wanafunzi wa zamani wa chuo hicho wa somo la madini. Mwangi amesema wachimbaji wana uhuru wa kuchimba aina yoyote ya madini mradi tu wawe na vibali vyote vya serikali. Mining without a license, there is a fine of 10 million. But we have gone forward and we have declared anybody found mining, if we are found mining without a license, 1, we are going to arrest, 2, we are going to confiscate the minerals, 3, we are going to confiscate the equipment that you find mining, and number 4,
we are going to assess and request that before we discuss anything about license, you pay or what you have stolen from the government. So it is a caution to anybody who is doing mining. About gemstones, specifically, savorite is a strategic mineral, but we have had engagements with the miners within this county, and we have promised if you had a license before we declared a savorite as a strategic minerals, you are allowed to continue mining. And in any case, it does not mean that mining of strategic minerals is a contraband. What you need to do is to liaise, follow the law. We have strategic minerals regulation, National Mining Corporation regulations, and our Mining Act, and will guide you, will assist you so that you can mine any form of strategic mineral. Nao wakazi ambao wamejenga nyumba kwenye maeneo ya mito wamehimizwa kuhama hasa msimu huu wa mvua ili kuepuka madhara ya maafa na watu kusombwa na maji kaunti ya Kajiado. Meneja wa manispaa kauntini humo James Saruni ametoa tahadhari hiyo kwani kila msimu wa mvua kaunti ya Kajiado hugonga vichwa vya habari kutokana na wakazi wanaishi maeneo ya mto kusombwa na maji. Vile vile swala la unyakuzi wa ardhi limekuwa tatizo kauntini humo na wakazi wamepewa mamlaka ya kuwa walinzi wa mali ya umma. Kuna mijengo inaendelea, so ningependa kutoa tahadhari kabisa. Either tukuje uongojee tuje tukutoe ama utolewe na maji, kwa sababu hatuwezi kubali wananchi waumie kwa sababu ya mtu mmoja amekuja kujenga mali ambapo pastahili, ile tunaita riparian. Hapa sisi tulikuwa tunajua zamani tulipokuwa tunakaa hapa ilikuwa ni mto. Na huyu amejenga aje hapa. And also there will be accountability between the citizen and the government. Mtu anajenga nyumba vibaya na siku ile nyumba itaweza kuanguka, anauliza serikali iko wapi? Na yeye hakuuliza serikali iko wapi saa ile alikuwa anajenga. Ni vizuri ukinunua shamba unaweza kujumuisha serikali ikuambie pahali pametengewa kwa ujenzi na maendeleo ya aina gani. The approval of any buildings to be put up has now been delegated to the municipality, so it brings the services closer. And when we marry this with the no objection letters that need to originate from the residents association, then it just goes the whole circuit and makes it easy for the residents to be able to align to what the planning is. Na mtazamaji, na kwenye taarifa za spoti, timu ya taifa ya wanaume Harambee Stars ilitoka sare ya mabao 3-3 dhidi ya Gambia jana usiku nchini Ivory Coast. Gambia ilitangulia kufunga kunako dakika ya 30 na 55. Mabao ya kikosi cha Harambee Stars yalifungwa na wachezaji Michael Olunga, Mohamed Banjaber na William Wilson, kisha baadaye Kenya is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you,
probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home, do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water? Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upward, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. You're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora. Kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Furahia WRC iko namna gani kufikia sasa? Kwa majina naitwa Aflin, nimefurahia sana WRC, but Kenya nangoja sana kuona na kushuhudia mmoja wetu Pauline Shegu. Number 47. We can't wait to see Pauline. Hata TV47 pia ndivyo hivyo. Hivyo. Karibia ndugu, upesi hatuna muda mwingi. Jina langu ni Steven Bata. Nakusikia. Mimi nimefurahia sana kushiriki na radio na TV47. Safari rally imekuwa mzuri sana. Madereva wanaendesha magari kwa kasi sana na tunafurahia, tuna enjoy kabisa. Tumejibamba kabisa. Asante, wacha tusikie kutoka kwa mwingine hapa. Jina lako? Asante, kwa majina naitwa Ndorobo Ngania. Niko hapa haswa kama mfanyakazi wa KenGen na najivunia kwamba tumewaleta Wakenya wote mahali hapa. Sasa hivi nilipo hapa na ngoja kumshabikia Pauline Shegu haswa ambaye tumemfadhili na Wakenya wengine pia, lakini mwanamke kwanza. Mwanamke. Asante. Tukimalizia una hadi bendera. Jina lako dada? TV47. Jina langu ni Joyce Muna. Nafurahia sana hapa kwetu KenGen. Safari rally tunasubiri sana huyo Pauline Shegu. Mama mwenzetu. Wacha tumalizie na wewe basi wa mwisho hapa. Asante sana TV47. Jina langu naitwa Ann na niko hapa kushabikia Pauline Shegu number 47 na nimefurahia sana kuwa kwa Geothermal stage. Nashukuru sana. Mambo ni kama hayo Rugaivale, endapo utapata kipindi cha mapumziko mafupi. Ikiwa hauko Naivasha, sijui uko katika eneo gani hapa nchini Kenya. Eneo hili ikiwa mpiga picha ataangalisha chini kidogo tu, wale ambao wanaendesha magari haya wanasema pesh. Mchanga uko namna hii, na bila shaka wao husema iko na changamoto kubwa sana katika eneo hili ambalo lina
linalojulikana kama Power Wolf Stage hapa ndani ya Olkaria ama Kengen. Bila shaka shughuli hii itakuwa ikiendelea midi ya saa 8 na tutakuwa tuko ange hapa na kikosi kizima kikiongozwa kwa upande mwingine na Tony Kwalanda katika sehemu ya Sleeping Warrior, ambapo pia tutakuwa tukiungana naye katika maeneo hayo ili tuweze kuwafahamisha watazamaji wetu kokote kule waliko yanayoendelea katika kaunti hii ya Nakuru. Ni hayo tu kwa sasa. Ruga Ival na kurejeshea usukani kwako mwenzangu, na ukipata nafasi karibu Naivasha. Na mtazamaji, asante sana Willy Dennis Njuru kwa kutenga muda na kutupasha jinsi mashindano haya yanaendelezwa huko mji wa Naivasha. Kumbuka ya kwamba mtazamaji, runinga ya TV47 pamoja na Radio 47 yatakuwa yakikupeperushia mashindano haya mbashara kabisa kutoka upande huo. Aidha mtazamaji, kumbuka ya kwamba kilele chake ni siku ya Jumapili, na bila shaka tutakuwa tukikupatia taarifa hii kwa njia ya moja kwa moja. Tuangazie taarifa nyingine. Brazil iliibuka na ushindi wa mabao 2-1. Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's minds. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Aurora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big why, you and I. For comprehensive information and education on your health, Body Garage is here. Don't allow anyone to pluck out your good tooth as long as it is strong and stable. Cancer doesn't start today and you get the symptoms tomorrow. By the time you pick it or the time it is manifesting in you, probably will be there about 5 to 10 years. The eye is the window to the rest of the body. Don't forget to stay hydrated. And of course, you at home, do take your water. So the ultimate test is actually you check your urine. Your urine should be clear. Clear like the water. Yes. Should be able to see the other side of the urine. If your urine is colored or has changed color, you cannot see the other side, then you have not taken enough water. Don't forget regular health checkups. Early detection saves lives. I want the message be, we can prevent cervical cancer. We prevent cervical cancer in several ways. You have young girls and even somebody who's above that age, you can pay at least every 3 years. Somebody should have a pap smear done. If you are 40, 45, 50, going upwards, once a year, please go see a doctor. Yeah, it's just for normal routine maintenance. Hey there, friends. Welcome to Kids on the Block, where fun and imagination come alive. We dive into magical world filled with exciting adventures and awesome friends. What position were you in? I was number 2. What position were you? Number 1. He decided to cross the bridge by his house and look for food on the other side. We're going to do half cup of chocolate chips, and the other one, we're going to do half cup of the blueberries. So, grab your imagination hats and get ready to explore with us. Join us every Saturday at 9 a.m. for new friends, amazing stories, and tons of laughter. Jiunge nasi tunapoangazia safari za viongozi bora.
kutoka kwa ushindi mkubwa hadi masomo magumu. Wakati wetu kwamba wasichana si wa kusoma, ni wa kuolewa, ng'ombe ipatikane, wazazi wakuwe watajiri. Tunashughulikia yote. I wish I were a better investor. My parents taught me how to look for things for myself. Tazama Mfahamu Kiongozi, ambapo kila kipindi kimejaa maarifa, mikakati na hadithi za kukuza azma yako. For me to succeed, I have to fight. Kila Alhamisi saa 1:30. Na mtazamaji, karibu tena kwenye awamu ya pili ya TV47 Matukio, siku ya Ijumaa ambayo ni ile siku ya kuchambua vitabu vya fasihi andishi. Basi kwa muktadha huo, kama nilivyokuwa nimetanguliza hapo awali, basi hii leo tuko naye mwandishi Daktari Wale Akinyemi. Asili yake ni kutoka taifa la Nigeria, lakini amekuwa akiishi nchini Kenya kwa muda mrefu. Atatuambia kwa muda unaotoshana vipi, na leo hii tunaangazia kitabu chake cha The Billionaire Within. Nilivyokuwa labda niguzie tu kidogo msuko wa hadithi hii. Hadithi hii ni kuhusu satua na hatua za maisha ya mwanadamu. Mwandishi Daktari Wale Akinyemi anatuhadithia kuhusu kijana kwa jina Yomi, mtoto wa kiume anayejaribu kujitambua na kupata dira yake dhabiti ya maisha. Na kama tu ilivyo hatma ya kila mja kukumbwa na vikwazo na changamoto maishani, anawapoteza wazazi wake katika umri mdogo, matukio yanayotishia kukua na kukomaa kwake kama mtoto wa kiume aliye na ujasiri na pia nguvu katika jamii. Mtazamaji, kikubwa hapa ni mwisho wa safari ya Yomi. Je, Yomi ataishia kuwa bilionea? Je, kijana huyu ataweza kuvuka mipaka na kuipatia nafsi yake nafasi ya kuwa afadhali na kamili kushinda jana? Aidha mtazamaji, The Billionaire Within hatuzungumzii pesa tu, bali hata utajiri wa akili na tabia. Aghalabu mtazamaji, leo tutaangazia kwa undani falsafa ya satua ikiwa ni uwezo alionao mtu unaomwezesha kufanya jambo kama vile talanta au mamlaka au nguvu. Wewe mtazamaji, ukitambua satua hiyo basi iliyo ndani yako, utaweza kuwafikia na kupiga hatua muhimu maishani. Aidha mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuarifu kwenye jalada ya kitabu hiki, mtazamaji, mwandishi anasema the greatest day in the life of a person is the day that they discover their true selves. No one was put on earth to struggle. Na basi mtazamaji, kwa sababu ya lugha, leo hii naomba nichanganye lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwa sababu asili yake ya Kinigeria, hakusoma Kiswahili. Welcome Daktari. Asante sana. At TV47 studios. My lord, now today we'll have to use both languages. How many Swahili words do you know so far? I just said what I know. Asante sana. Asante sana. What does that mean? Thank you very much. And there's another word you told me, the one that Jared. No, you know, because I was wondering, why would Jared teach you that? Jared Oman, our head of corporate. Yes. What did he teach you? Yeah, you can say it. No. No, say. Karibu. All right, so this is Daktari Wale Akinyemi. Karibu sana. Karibu so means much. Welcome. Yeah, so today we normally do book reviews. Okay. All right, so and we want to delve into your book, The Billionaire Within, where Yomi is your main character. So maybe let me just briefly, what inspired you to write this, The Billionaire Within? What inspired me to write it was my life. Oh, so Yomi is you? My middle name is Yomi.
Aha. Yes, and I saw a lot of things growing up. I saw there was a big difference between the way people raised their children. Some were raised in a very strict academic way, and others were raised with exposure. And, you know, it made me understand the difference between being educated and being schooled. A lot of people are schooled, but they're not educated in how the real life works. All right. So they have a lot of academic knowledge, but they're academic geniuses who are struggling in the real world. Yeah. Yeah. So Yomi is you. Well, I took a few stories about myself. All right. Yeah. Okay. So maybe let me just read this to our audience. There is a billionaire within every pauper, a leader within every follower, and a king within every subject, and a master within every servant. The greatest day in the life of a person is the day that they discover the path that will lead them to their true selves. No one was put on the earth to struggle. Everyone was born to win at something, and this thriller is the story of a young man who made the discovery of the treasure within and how he developed it against all odds. You will be provoked, you will be inspired, you will see all the excuses of the past melt away like snow in the sun. You will find yourself dreaming different, speaking different, and heading to a good new direction in your life. All right, so let's start here. The greatest day in the life of a person is the day that they discover the path that will lead them to their true selves. Yes. Which was this day, according to this book? No, you see, we live in a copycat world. When I say copycat world, what do I mean? You see that somebody has opened an M-Pesa shop and he has done well. Then you say, me too. Yes. Somebody is selling something and he has done well, me too. So that me too environment has created a lot of mediocrity, that me too environment. Because one of the things I have learned is that every single person has something in them. You know, there's something you can do very well that somebody else cannot do. And when you do those things, it inspires people, and you wonder, I do this and I can do this thing in my sleep. But one of the challenges is we downplay what we have, and we overestimate what we don't have and what others have. So that discovery is what we are talking about here. I'm a writer. That's what I do. And writing has been what opened doors for me in my life. I was 7 years old, and we used to do essay competitions in school. And one day, and I always did well in the essay competitions. And remember, at 7 years old, I had not gone to a writing school or anything. It was just a gift, all right? And I remember my teacher came into the classroom. I had done well in another essay competition. And she said, Wale, if you continue writing like this, one day you just might get paid to write. And I have never stopped. And here you are. And here we are 24 books later. Wow. Yeah. Amazing. So you're such actually an inspiration, and this is a book that has been recommended to me rather with a lot of people. They've been asking me to read this because these are things we normally do on every Friday. Yeah. So when I asked which book should we review next, and The Billionaire Within was really mentioned. It's actually our best-selling book today. All right. So on chapter 1, that is page 5, you say, yeah. Yomi was a kind of a guy that you could easily overlook. He seemed aloof, lived in his own world, and seemed to be governed by a different reality from the rest of the world. He believed he had the answer to the problems of Africa. He was so confident that in his own world, many considered him to be a very arrogant young man. However, nothing could be further from the truth. Yomi was a very grateful young man who had been raised by strict parents. His father was a medical doctor while his mother was a biologist. They believed in hard work and integrity, and they subscribed to the philosophy that all work
and no play would make Yomi successful. Did you get that? All work and no play would make Yomi successful. All right, so our median age in the whole world and in Kenya is 19 years, 19 years of age. Daktari, please talk to a 19-year-old, and I believe now that was Yomi then. Yeah, that was me. Yes. You know, I think the 19-year-old of today has got it put together better than when we were 19. All right. When I was 19, your parents wanted you to go to university, be a doctor, be a lawyer, be an accountant, and all that, okay? Now, the 19-year-old, the world has evolved, and anybody who is still putting those conventional restrictions on young people is misleading them, all right? I have 3 kids. My first son and his wife, they studied information systems and technology, but today they run a very successful YouTube channel because she's from India, from Chennai, and he's from Nigeria. So they have a very successful YouTube channel called From Chennai to Lagos. All right? They have millions of views on that. What if I had insisted, oh, no. You can't do that as a side show and focus on other. And that's the advice that has crippled so many people, you know. My second son is a music producer. He studied international business administration at the university. Today, he's a music producer and a DJ. And he's making more money than so many people. You know, again, what if, when I was young, nobody could say, oh, I want to be a DJ. They say, are you mad? What have you done, you know? And then my daughter, she started, again, she studied international business administration. But you know what? She started doing makeup for people and began to do makeup things on videos and on IG, Ofumi Beauty, and the rest is history. Today, she's representing a multinational. How did you get to this point of that self-discovery as a young man as well as a parent? That's what I'm saying. They were different. As a young man, I got there by rebellion. Okay? I got there by rebelling against status quo. I got there by saying, you know what? I have a dream. Yeah. All right? And again, if you read the book, I had watched too many things on success. I had read, you know, then Jeffrey Archer's book, Cain and Abel. It had such an impact on me that there were 2 men born in different parts of the world, one born with a silver spoon, one born with no spoon. And they both, in their older years, ended up as billionaires. So the big lesson there is that a time comes when you can no longer blame your background. A time comes when you are the background, all right? And those were the things that inspired me. And, you know, to begin to go out, like I said, I'm a writer. That's where it started. I'm a thinker. And so the way I started was writing and writing. And initially, nobody cared about what I had to write. And then I'll be speaking. Nobody cared about that. In fact, I believed so much in myself that there was a time I paid people to come and listen to me. Because I was convinced that if they sat down and listened to what I had to say, their lives would change. All right, Daktari. So you say on page 10, and I would want you to tell us about how much do you believe in the African child. All right. So on page 10, you say, little did Yomi know that all these things were shaping his philosophy and belief system. He had now come to a place where he vowed never to be an employee. He had seen what employment did to his parents, and he had seen the life on the other side. He had seen the life of his friends whose parents were successful business owners, and he decided that this was the kind of life that he wanted for himself and the kind of environment that he wanted his children to one day grow up in. His background had shaped the course
of his destiny. So how much do you believe in the African child? When we talk of backgrounds, you know, our poverty rate is very high. And what would you say about our consuming, what young people consume in Africa? Okay, well, when you talk of the background, and that's what I said, that a time comes when we can no longer blame the background. Because if you look at history, you will see so many people who started from nothing. We don't have to go far. Even our president in Kenya today, all right? His background was not a colorful background. And we see so many examples like that. And that's why I said a time comes when we have to stop blaming the background. And when we stop blaming the background, what do we do? You see, the world was created to be for interconnectivity. Nobody can succeed on their own. So, I talked there about entrepreneurship and all that. Not everybody is going to be an entrepreneur. I think one of the biggest mistakes that has misled so many young people is that everybody should be an entrepreneur. No, but everybody must have an entrepreneurial mindset. What's the difference? That means no matter where you are working, no matter what you are doing, your mindset must be entrepreneurial. Let me give you an example. Every place, when you're working in a place, and I advocate as many young people as can get an opportunity to work in a place, to be mentored. I think it's very vital because it will save them a lot of time, you know, in the long run. Okay. Learn from those who have gone ahead. You see, the wise person learns from the mistakes of others. The fool insists on making his own. You say that. There are so many people who have gone ahead. They've made mistakes. What they look back as their past is what we are looking forward to as our future. All right? I do a lot of mentoring for young people. And the first thing I tell them to do is I tell them to read because we need to change that mindset. Now, let me tell you what is not going to work. My message to young people is, no, unfortunately, when we were younger, by the time you're in university in your final year, if you're a good student, there'll be a job waiting for you somewhere. Right now, my message to young people is get over that. Nobody owes you jack. Nobody owes you anything. It is the unfortunate state of things right now. So you are going to have to create your own opportunities. And the only way you can create your own opportunities if you have a mind, is if you have a mindset that has been turbocharged. And how do you turbocharge your mindset? That means you are exposing your mind to all possibilities. Because a person who does not know what is possible will settle for what is available. So a lot of people are just settling. So for that young person today, I will say, expose your mind, read, learn as much as you can about different things. As you begin to do that, you will begin to identify your niche. What is the area where people seem to commend you, where with little input, you get great results? Now begin to go in that area and begin to focus there. But remove the mentality that somebody somewhere owes you something. We used to get upset, oh, I have an uncle here who did not help me. There are so many people who had nobody to help them and they ended up successful. So we need to get to a place where we believe in the sheer power of a different way of thinking. All right, so when we talk about our consumer behavior, we've really insisted on reading and interacting with important materials.
Absolutely. Yomi loved two things: movies or any program that depicted great wealth and success. He also loved reading. In his quest, I beg your pardon, for such movies, he discovered some great ones on the classic movie channel, and one of such movies was the 1985 hit series Hollywood Wives, Yes. which was an adaptation of Jackie Collins' novel with the same title. For the first time, Yomi was seeing a whole new world. It was a world of unlimited wealth and liberty. He noticed that wealth revealed personalities, and he decided from that moment that he was going to be the sort of personality that would not be shamed by wealth, and he remained resolute in his vision to be among the super rich. Judging from his simple background of hardworking middle-class parents, it did not appear like his dream was realistic. He had no startup capital and no family wealth to draw from, and besides that, all he had ever seen was two hardworking parents who built their lives around their salaries at the end of the month. Please, Daktari, talk about more on our consumer behavior as young people. I'm not going to generalize it as young people. It's a personal choice that some people have made. And that's a personal choice to just be consumers, conspicuous consumers, and not producers. Now, and the reason I say we cannot generalize it as young people is that I mentor a lot of young people, and I have seen young people who are doing phenomenal things in the same environment. You know, I can give you a list of some of those young people. You invite them and talk to them. One of my mentees is a young man called Benny Inwalubengo. That guy is, I believe he's going to be a leader in this country one day. We have so many young people like that. Yeah. So I don't generalize where young people are concerned. The first step is we need to look inwards. No one on earth is valueless. Everyone has something that someone else needs, and I already said that. And so how do I spend my time? We need to think about the future. Am I consuming, or am I investing for the future? All right? Now, and this is going to probably get a lot of people not to like me, what I'm about to say. If we are spending more of our scarce resources as young people on the exterior at the expense of our minds, we will become endangered species and we will become victims. An investment in the mind is the greatest investment for the future. I am not talking hypothesis. I am not giving something academic. I have seen it in my children, and I have seen it in so many young people that I have worked with, that I mentor, that once I can get their thinking straight, and I can get them to get over the thinking that somebody owes me, to get over the thinking that I am a victim, to get over the thinking that, oh, like where I'm coming from, the village people are after me, is the devil. Once we get over that thinking, then you know what happens next? Then we are able to take responsibility. As long as we have somebody we can blame, we will never take full responsibility. Daktari, I was also talking about our consumer behavior in terms of content, not in terms of spending. Yeah. For example, you say that we should really invest on our brains and mind. Yes. Now, I would want maybe to pursue law, only for you to tell me after 7 years, we don't owe you any job. Then what kind of materials should a young person interact with just to be rich and be ready for the market? Oh, cool. There's a lot of that. And let's talk about the law example. There's no good profession and there's no bad profession. You see, every profession
you will have the rich and the poor. You will have a rich lawyer and you have a struggling lawyer. You have rich doctors and you have struggling doctors. You have rich accountants, you have struggling accountants. So it's not the profession. You have rich musicians and you have struggling musicians. It's not the profession. What is it? It is, remember what I said, we need to be entrepreneurial in our thinking. And what I think people need to consume, what will help anybody, 2 skills, the 2 greatest skills that you need, no matter what your profession. Number 1, communication skills. Everybody needs to learn how to communicate. How to communicate verbally, non-verbally, even where content is concerned. And secondly, the next skill everybody needs is people skills. How to interact with people, how to behave, you know. Now, if you go online and you just look for anything that can develop you where communication is concerned, we run public speaking and communication classes because it is so crucial. If you can develop yourself in those 2 areas, Warren Buffett said that anyone who develops their communication skills increases their value by 50%. Because you studied law for 7 years. Why are you not able to walk into a place and sell yourself? You're not able to communicate it properly. Yes. But if you have studied it and you have also taken time to learn how to communicate properly, then it increases your chances of success. All right, thank you. Mtazamaji, tuko naye Daktari Wale Kinyemi tukizungumzia na kuchambua kitabu chake The Billionaire Within. Tuchukue mapumziko mafupi mtazamaji, lakini tutakuwa tukirejea baada ya muda usokuwa mrefu, na kama nilivyokuwa nimekuahidi mtazamaji, tutakuwa pia na waigizaji kutoka Mukuru kwa Ruben. Hawa ni The Crazy Trombonettes. Tutakuwa tukipokea maigizo ya moja kwa moja. Tukimbie madukani mwanzo. Thank you so much for keeping it right here on TV47. Now, what to expect this Friday with me, Bessie Kialo, our lovely guest, drum roll, the one and only Sarah Mtali. Kumbuka the changed Gina. What can we expect on the show tonight? Just expect to meet the new eagle that has just rejuvenated its wings. Yes. Na kwamba hii interview ni moto. Moto kama pasi fireworks. Yes. Yani Sarah haogopi. Mbona huogopi? Mtu wapi strength? Unasema. Pillar of strength. Pillar of strength. Kwanza maneno pillar of strength tumeiongelea kwa undani. Mnajua naongelea juu ya nani? Pillar of strength. Oh. So don't miss tonight on this Friday with me, Betty Kialo, 9 p.m. See you there. Kwa rally, everyone's an underdog because this is not a game. This is the ultimate test of human and machine. The World Rally Championship. There's nothing like it. Jione from 20th to 23rd March live on DStv channel 227 or GOtv channel 63. You can also watch on the go with DStv Stream. Karibu tena mtazamaji, tuko naye Daktari Wale Kinyemi tukichambua kitabu chake mtazamaji cha The Billionaire Within, ambacho ni kitabu kimeangazia kwa undani falsafa ya satua na hatua. Now, Daktari, in Satua, is this a book on this philosophy, self-actualization and realization, according to the Maslow's hierarchy of needs?
Well, you could call it that, but yeah, you could call it that. But you know, I wrote this book for, let me tell you who I wrote this book for. I wrote this book for a lot of people are very, very schooled. They're very knowledgeable, but they're struggling because simply they don't understand how to navigate life. Like I said, communication, mindset, people skills, developing, where do you start from? A vision. How do you, you know, we hear so much about vision, people have New Year resolutions, but there is a gap between where you are and your vision, and that's called capacity. You know, so there is a level, every vision has a capacity requirement, you know? Malcolm Gladwell in the book, The Tipping Point, calls it the, calls it the 10,000 hour rule. That when you have practiced and done something for 10,000 hours, then you become an expert. A lot of people just want it to happen now, you see, but we've gone through a journey. For me to be sitting here with you, we've gone through a journey. We've gone through highs. We've gone through many lows, you know. We've gone through all that. So it's a book for people who want to learn how to do life, who, it's not a book that's telling you life is a straight line. It's a book that is telling you that the journey for success is never a straight line. It's always up, down, up, down, up, down. And it's a book that's telling you, if you don't know how to handle rejection, you will never be accepted. Rejection is an integral part on the road to being accepted. So it's a very practical book that's showing you how the real world works. All right. So let's take a look at what you said on page 14. You say that he had seen the way his friends like Olu and Dayo lived, and he had observed firsthand how their parents lived. It was very different from what he had been exposed to, something that I underlined. However, none of what he saw could match the effect that watching raw wealth on Hollywood wives had on him. He saw that money gave options, and that the choices one made when they had money were determined long before they had money. All right, so Daktari here, it was very different from what he had been exposed to. Do we choose what we want to be exposed to? No. Initially, you cannot. But as you grow, then you now become selective. Okay. So as a kid, I could not choose where I was born, where I was raised. That was what I was exposed to, all right? But I began to see other things. And as I began to read, as I began to watch some of these things, I saw there was a different world out there. So I consciously began to change my exposure. I will tell you, one of the highest points in my life ever, before my dad died, one day he was with me here in Nairobi, and he was reading one of my books. He was underlining, just the way you have underlined. He was underlining. And then he told my wife, he said, if I knew the things that Wale has written in this book 30 years ago, my life would have been different. Oh, wow. That's what my father said. Why? I opened up myself to a different exposure. And that's why I have said, I think 3 times today, that a time comes when we can no longer blame the background. Yeah, the background. Yes. He saw that money gave options, and that the choices one made when they had money were determined long before they had money. You know, there have been this issue with people, with search orders.
I'm not calling you a motivational speaker, but they say, oh, I started this poultry farm with one feather. But how do we demystify this? How important is money when it comes to your financial stability and your mind stability? Money is important. Anybody who says money doesn't make you happy doesn't have any. Money is very, very, very important. Yeah. But back to what you said, you know, my beef with motivational speakers is that many times they promise you what they have never accomplished themselves. I have a problem with that. Mm-hmm. But a person's story is their story. If President Obasanjo says, I did not wear shoes until I was an adult, that's his story. You can't take it from him because you want to sound politically correct or whatever. You can't take it from him. Mm-hmm. So a person's story is their story. Money is very important, but let me also say, money is not the solution to a financial problem. Okay. If money was the solution to a financial problem, Mm-hmm. people who have won the lottery will be very, very wealthy. So it's impossible to start a poultry farm with a single feather? Come on. No, anyone who tells you they started a poultry farm with a feather. Page 15, Doctor. You know. His background before, Yeah. his background bore no resemblance to Yeah. his final outcome. All right, so you say he had come to the realization that his outcome in life was not a function of birth, but a function of choices. At that moment, his resolve to become one of the greatest voices of his generation was strengthened. Totally inspired, he decided to try his hands on something. The house that his parents lived was an acre of land, and there were many fruit trees on the grounds. He, however, could not climb the tree because he was not good at it, but he thought of a plan. He remembered that a book he had read talked about using other people's money. He then decided that if he could use other people's money, then surely he could use other people's brains and abilities. He had developed a warm friendship with the gardener's son, who was called Moses. He told Moses about his plan to package and sell mangoes to passers-by. Moses loved the idea, especially when Yomi told him that he would be given 20% of anything he sold. Right. So what's the greatest ability or the greatest gift a young person has who has from a poor background? The ability to communicate, the ability to relate with people. Mm-hmm. You see, those two, it does not matter where you come from. The ability to communicate and relate with people. You know, carry yourself wisely. Those two things will help anybody. And then a hunger for more. Mm-hmm. A hunger, like I said, nobody should think, oh, I'm a victim. And even if you have been a victim of life, stop staying a victim. Some of us, we don't have the time to tell some of the things we have had to suffer, you know, to get to where we are. It wasn't a straight line. I did not come from money, you know. I mean, that story. Yes, my parents they were not poor, but they didn't have much, you know. Mm-hmm. But, and then when I came into this country, it's not as if I knew anybody. Mm-hmm. I had no uncle, I had no auntie. I was not employed by an international organization or anything, all right? Mm-hmm. So, but if you're able to communicate, like you have a vision, that's very important. Even the Bible says, without a vision, people perish. Mm-hmm. Where do you want to be? You know, a lot of people have been so battered by life, they have stopped dreaming of where they can be. And I understand that. I've been battered by life. All right, and now it leads me to this question, because now we have very few minutes remaining, about how does one overcome self-doubt and believe in his or her potential to become great? Fantastic. Now, I'm going to give you a Bible story here. There was a boy called David, and he was going to face Goliath. We all know that story. Yes. But how did he get the motivation and the confidence to face Goliath? He said, I once killed a lion, and I once killed a bear. You see, let me tell you something.
in psychology, there's something called anchoring. Or what, let me break it down. There's a story. There's a woman, a young lady. She had a relationship with a guy, and the relationship went very, very bad. Yes. Broke down. Anytime she smelled the kind of perfume the guy used to use, she would get angry. Okay? Why? Because it reminds her of the guy. And so the memory triggered an emotion. And what do we see? Memories don't travel alone. Memories always come with the same emotions that existed when the problem was created. So David recalled the memory of how he defeated a lion, how he defeated a bear. And that, I found, is the key to overcoming self-doubt, unbelief, or whatever. And that is, even a broken clock is correct twice a day. They say. And that is, somewhere in my life, there is a lion story. There is a bear story. There is something I've done well. There is something people have commended me for. And what do? I continue to remind myself of those stories. Because when I have that mindset that there is something I have done well, I'm not a failure. What happens? It creates other opportunities for me like that. So nobody should write themselves off. If, on the other hand, somebody is thinking about how, oh, my life is bad, oh, nothing works for me, doors don't work, then that becomes the reality of their life. Because as a person thinks, so he is. Thank you so much, Daktari Wale Akinyemi, for creating time. That will be the end of this interview. And I want to switch to Swahili. Asante sana kwa kuja. Thank you so much for coming. Mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi na basi tukirejea tutakuwa nao waigizaji kutoka Mkuru kwa Ruben, The Crazy Trombonent. Labda tuko ukurasa wa 19 tukifunga awamu hii ya kwanza kuchambua kitabu hiki cha The Billionaire Within. Daktari Wale Akinyemi alisema, those who do not consciously plan for their success are passively consenting to their failure. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kitabu hiki chake cha Wale? Sema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii TV47. Tutakuwa tukirejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Machinations, the red tape, the hardball, the shame, the glory, the secrets, the covert, the overt, the good, the bad, the ugly, the wins, the losses, the squabbles, the treaties, the twists, the turns, the tenders, the contracts, the game, the drama, the spats, the dossiers, the scandals, the naked truth. Even their clandestine meetings. Everything you ever wanted to know, now you'll know with a new boldly reimagined and revamped Star. Grab a copy of the Star, because smart people read the Star. Hey guys, what's up? Thank you so much for keeping it right here on TV47. Now, what to expect this Friday with me, Bessie Kialo, our lovely guest, drum roll, the one and only Sarah Mtali. Kumbuka the changed Gina. What can we expect on the show tonight? Just expect to meet the new eagle that has just rejuvenated its wings. Yes. Na kwamba hii interview ni moto. Moto kama pasi fireworks. Yes. Yani Sarah haogopi. Mbona huogopi? Mtu wapi strength? Unasema. Pillar of strength. Pillar of strength. Kwanza maneno pillar of strength tumeiongelea kwa undani. Mnajua naongelea juu ya nani? Pillar of strength. Oh. So don't miss tonight on this Friday with me, Betty Kialo, 9 p.m. See you there. Radio 47 inavuma
ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani. Tunakupa matangazo ya aina yake, kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo. Next on Kids on the Block. The rich man hopped onto the ship and set off to find the treasure. But when the ship reached the middle of the sea, Maliang created a tremendous wave that sank the ship. We'll be going on a dance competition, so let's go! DJ graba daba, alafu cheza doba. Ikibamba sana una pull up mara saba. Uokovu, inashika kushinda jaba. Nikamchagua yeye katikati ya. For all their roaring, growling, and ferociousness, lions are family animals and truly social in their communities. Saturday at 9 a.m. Join us every Sunday from 9 a.m. to 11 a.m. at Nairobi Grace Chapel for a live service experience led by Pastor Martin Murigi. Listen to me, children of God. Each one of us today, we have been called to become God's representatives. God is forming a nation. You are a chosen generation. You do not want to miss out. Ojano is people. I got reason. I got good reason to believe so. Yeah, man, ever living, ever faithful, ever sure. Jajaranting, Lord of Lords, a King of Kings. Just think about it. Life in Kingston Town. Make sure to tune in each and every Saturday night from 10 p.m. inside TV47 because I Revive comes to you live. Hosted by yours truly, Shut Up Boy. Selector Henry on the ones and twos. Selector Wiz on the ones and twos. Na madansa wa kulipwa wanaanguka na. Keep the fire burning.
Mtazamaji, hao ndio the crazy trombonettes, na kwa sababu jina hilo liko katika lugha ya Kimombo, nitakuwa nikiwapatia nafasi hawa warembo watueleze kwa kina trombonette inamaanisha nini, hivi vifaa vya sanaa wanavyotumia vinaitwa vipi, na ni aina gani ya muziki ambao wamekuwa wakituigizia. Karibuni sana kwenye studio za TV47. Sasa sijui ya kwamba hizi ni sauti za kutoa nyoka pangoni au ndivyo vifaa vya kutoa nyoka pangoni. Labda nianze naye ambayo uko karibu nami, naomba useme jina, unasomea wapi, na labda ulianza kutaalamia kutumia hiki kifaa na chaitwaje kwanza? So naitwa Sharon Mora. Naam. So hii inaitwa trombone. Trombone. Trombone, yeah. Sauti yake like it's a bass. It's a bass. Yeah. All right. How old are you, Sharon? 19. I'm turning 20. Aha, unasomea wapi? Nimemaliza shule, but I'm doing music. Yeah. You're doing music? Yeah. You're studying music. Amazing. Mpatie mwenzako kipaza sauti, anza kwa jina, unasomea wapi, una umri wa miaka mingapi, na ulianza kujifunza kutumia trombone mwaka upi? Kwa majina naitwa Mary Akinyi. Naam. Niko na miaka 18. Nimemaliza form 4. Doing music. And venye umesema crazy trombonette, hiyo jina tulitoa wapi? Trombonette may come from the word trombone. All right. Because we play the trombone. Yeah. When did you start playing trombone? I started playing the trombone when I was in class 7. Yeah. That's around 10, 11 years? No. Class 7? Yeah. Sawa, basi naomba umpitishie pia mwenzako kipaza sauti. Pia naomba utuambie jina, una umri wa miaka mingapi na umekuwa ukicheza trombone kwa miaka mingapi? Kwa majina naitwa Phyllis Amolo. Naam. Niko 20 years. Nimecheza trombone for 5 years. For 5 years. Kumaanisha kwamba ulianza ukiwa na miaka 15? Yeah. Ni jambo ambalo unalipenda? Wewe unasomea nini kwa sasa? Music. Music wapi huko? Ghetto Classics. Ndio ndoto yako ya maishani ya kuwa mwanamuziki? Aha. Kwa majina naitwa Ruth Kirubo Omwenga. I'm turning 20 June 27th. Nacheza trombone, nimecheza miaka 5 sasa. Na ndoto yangu ya maisha ni kukuwa mwanamuziki na kukuwa nurse. So I'm doing music as a hobby and I'm also taking nursing. Yeah. Amazing. All right. Sasa hivi vifaa vyote vinafanana. Mimi nikiviangalia hivi na macho yangu ya mwanadamu naona vikifanana, lakini zinatoa sauti tofauti. Labda tofauti ni gani kati ya yako, yake, ya huyu na ya yule? Zote ni instrument moja, zote ni trombone. But sasa inalingana na part trombone moja inacheza na ingine. Parts ndo different but the instrument ni the same. So any trombone 1, trombone 2, trombone 3, trombone 4 zinacheza parts tofauti kulingana na venye tumeandikiwa. Tunacheza classical music. So tunacheza, kila mtu ako na part yake. The instrument ni the same trombone but kila mtu ako na part yake ya kucheza kwa sauti. Si kuna sauti tofauti, kuna bass, alto, soprano. Yeah. That's what we are doing. Tofauti iko wapi? Iko kwenye muundo wake, ndani yake? La, si muundo. Ni composition ya music. Yeah. But sasa hizi zote ni tena trombone, zote ni the same. Ziko na sauti the same zote. But sasa music yenye tumeandikiwa, kila mtu anafuata maandishi yenye ameandikiwa. Kwa hivyo wewe unacheza sauti gani sasa? Kwa mfano? I'm playing the first part. Which is? Soprano. Soprano. Like the melody. Okay. Na yake? Usimpatie mwanzo. Yake, yeye naye anacheza gani? Tena. Yeah. Huyu alikuwa shasema yake ni bass. Yule binti? Alto. Kwa hivyo ni kulingana na mtu binafsi na ule wimbo ambao mnacheza, ndipo tofauti ya zile sauti zinatoka sasa. Lakini zote trombone zinafanana. Mumecheza nyimbo 2, natumai. Labda unaweza kutueleza hizo ni nyimbo zipi ambazo mumecheza? Je, nimesikia Amazing Grace
Was that Amazing Grace ambayo umecheza ya mwisho? Hiyo imependeza sana. Ile ya kwanza ilikuwa gani? Inaitwa Trumbumba. How do you settle on this music, the ones that you're supposed to perform? We make our choices, like when we play, the way we play, we make choices for ourselves. So tukiitwa mahali tutadecide tu yenye tutacheza, but pia tutaconsider audience yetu. Sasa kama hii Trumbumba ni classical, and then Amazing Grace ni inajulikana. So tukikuja tunacheza classical mainly, kote chetu tunacheza classical. So Trumbumba is one of the classical pieces, but tulieka Amazing Grace considering audience juu tulikuwa tunajua audience yenye inatuwatch. Yeah. Sharon, umesema kwamba unasomea music. Labda kwa nini unasomea hii music? What are you targeting? So like as for me, because like industry, you feel like most of musicians like are men. So like I want to make difference. Like me as a lady, like unapata most of opportunities ziko huku nje unapata ni men. So like pia sisi, we as crazy trombonettes, we want to be like the first lady, like tuna play like in a quartet, like a big quartet. Like we show them what a man can do, even us like ladies even can ladies do. can do. I hope mwelekezi wangu amesikia hiyo, what a man can do, a woman can do better. Now, nguvu nyingi ambazo mnazitumia kama ambavyo tumeona ni midomo yenu, hivi kupuliza hewa ndani ya trombone. How do you sustain that energy until now a song ends? So it's like ukicheza piece, like umeandikwa dynamics, like you play soft, so the more vile unatumia hewa like pole pole tu. So and then hewa ikisha you breathe, because hii stuff lazima tu tumie hewa. And tuna follow dynamics, unapata sasa hewa yako ndio itakaa. Ina depend vile uta blow. All right. So which one is your favorite songs now? Favorite song to play as a group, and kana wa audience or wanini wanaweza ku request wimbo muwacheze? Ama lazima uandikwe mwanzo? Lazima iandikwe. Lazima uandikwe mwanzo. So which one is your favorite? My favorite, Can't Help Falling in Love. Sasa tunaomba mtucheze huu. Maoni wako hivi, waigizaji hawa kutoka kwa Mukuru kwa Ruben wanajiita the crazy trombonettes, wanadada wachanga. Kweli tumesikia mchanga ana umri wa miaka 18 na ndoto zao maishani ni kuwa waimbaji na waigizaji. Basi mtazamaji, maoni yako ni gani kuhusiana na maigizo yao ya the crazy trombonettes? Sasa tupate wimbo wao, which is their favorite. Haya basi, kazi kwenu.
Maigizo hayo kutoka kwa hawa mabinti wa Crazy Trombonet, labda nisome kauli mbili tatu. Kuna Shiko Joyce
Anasema mabinti warembo kweli kweli, keep up the good work. Mwingine ni Pius Shadrack anasema wow, I'm enjoying the show and the music by Crazy Trombonettes. Aidha mtazamaji namuona Moses Kathuma kutoka kaunti ya Meru anasema hao mabinti wana talanta kweli kweli. Aidha kutoka kaunti ya Kisii namuona Momanyi anasema anataka kujua hicho kifaa chaitwaje kwa lugha ya Kiswahili. Na pia kuna Ashley kutoka kaunti ya Laikipia, huyu naye anasema kwamba the ladies are really talented, may they keep up the good work. Hivi kwa sekunde 15 nimpatie nani kiongozi wenu, nimpatie nafasi, labda ni kitu kipi anaweza taka kiboreshwe katika sekta ya muziki nchini Kenya. Hivi nyinyi ni wanamuziki chipukizi. Asante sana. Kwa maoni yangu, ningependa muziki, hali ya muziki Kenya improviwe, kukuwe na improvements, wasanii wapewe more opportunities. Like Kenya inafaa kujua the real meaning of music, cause most of the times like music yenye tunafanya appreciation hitoki haswa huku nchini. So ningependa wasanii wakuwe appreciated kwa kwanza. Hiyo ni kama kuwa engage na vitu kama hizo. Ni kupatia nafasi ya mwisho, huwa mnaigiza katika sherehe kama zipi, and how can people reach you? Do you have any social media platforms? Yeah, we do have social media platforms. You can find us there on Instagram page as the Crazy Trombonettes, and TikTok as the Crazy Trombonettes. We do play at parties, like you can play at birthday, weddings, and even ceremonies, like burial. Yeah. All right. Asante sana mtazamaji, hao wamekuwa ni mabinti kutoka mtaa wa Mukuru kwa Ruben hapa jijini Nairobi, kwa jina The Crazy Trombonettes. Mtazamaji, kufikia hapo ndio tutakuwa mwisho wa mistari ya wasanii. Nimekuwa pia naye Daktari Wale Akinyemi ambapo tuko tunazungumzia kitabu chake cha The Billionaire Within. Mtazamaji, tunakomea hapo. Tunachukua tu mapumziko mafupi, lakini zitimiapo saa 7 za dhuhuri basi nitakuwa nikirejea na taarifa kwa njia kamilifu. Usiende mbali. Jina langu ni Ruga Ival. Kwa heri ya kuonana.